Yes, good morning, dear students. Yesterday we discussed about the derivations of the kinetic equations. So we derived the three equations, three kinetic equations, kinematic equations. That is algebraic. So first one, P equal to U plus AT. Next, S equal to UT plus half AT square. Next, P square equal to U square plus 2AS. Okay. So we already derived the three kinetic equations from PT graph. PT graph means the velocity is taken along the y-axis and time is taken along the x-axis. Correct? So we derived the three equations: P equal to U plus AT and S equal to UT plus half AT square and U square equal to U square plus 2AS. Correct? Next, we will move on to the next concept, that is last concept of this chapter. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಹೌದಾ? ಮೋಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? If, for example, one ball ತಗೊಂಡ್ರಿ from certain height, ಎಷ್ಟು height ಅಂದ್ರೆ h height ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ? ದ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ? ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್. ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. Gravitational force. You already studied the fundamental forces in nature, correct? So fundamental forces in yavyadavari? The strong nuclear force, weak nuclear force, gravitational force and electrostatic force, correct? So this is the when the objects are dropped or it may be falls off from the certain height. Like for example, ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ತಗೋಬಹುದು, leaves. ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಏನಾಗ್ತದ? ಗಾಳಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಲೀಫ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ಅವೇನಾಗ್ತಾವ? ಫಾಲ್ಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತಾವ. ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಹೌದಾ? ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ? 0. ಹೌದಾ? ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0. when ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದಂತ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ it is the acceleration produced in the body when it is falls from a certain height h due to the gravitational force. Now ನೋಡ್ರಿ, it is the acceleration produced in a body when falls from certain height h due to gravitational force. Okay, this is the acceleration due to gravity. It is the acceleration produced in the body when falls from a certain height h. One height in the drop material ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅದರ change in velocity ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ due to the gravity h. ಹೌದಾ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? So it is denoted by small g. ಹೌದಾ? ಸ್ಮಾಲ್ g ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? its value is
9.8 meter per second square. You already know also in the high school level you study ಮಾಡಿರಬಹುದು G value ಎಷ್ಟು 9.8 meter per second square. Okay, ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ for calculation 10 meter per second square ತಗೋತಾರೆ. It's also unit the acceleration unit ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. acceleration ಅಂತ ಒಂದೇ, acceleration due to gravity ಅಂತ ಒಂದೇ. So ಎರಡು unit ಏನ್ರಿ meter per second square. It's a direction is, it is a vector quantity. It is a vector quantity. Okay, it is a vector quantity. Its direction is, its direction is, its direction is vertically downwards, vertically downwards. Correct. So these are the points about the acceleration due to gravity. This is one point, this is two, this is third, this is fourth. Okay? Definition entry. It is the acceleration produced in the body when it falls from a certain height. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. So due to the gravitational force, correct? When falls from a certain height, edge, correct? So it is denoted by small g. And its value is 9.8 meter per second square, and it's a vector quantity. Vector is antivi, it's a magnitude and direction. Magnitude is the direction. So direction is vertically downwards. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು vertically downwards ಬರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? So this is about the acceleration due to gravity. It's one most important and very important definition. Okay? ಈಗ next G. ನೋಡ್ರಿ, when the body comes downwards, body comes downwards ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ G value ಏನು ತಗೋಬೇಕು? Positive. G value is positive when this comes, the body comes downwards, downward ಬರೋದು ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ. G is negative, the body is moving upwards, correct? The body ಏನಾದ್ರೂ upwards move ಆಗ್ತಂದ್ರೆ G is negative, and if the body is moving downwards then G is positive. Okay, depending on that we will change the kinetic equations under the gravity force. Okay, kinematic equations under gravity, kinematic equations under gravity. Correct? Under gravity ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ? The height, x ಅಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೋತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ s ಅಂತ ತಗೋತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ ಅದು h ಆಗ್ತದೆ. h means height. height also length also ತಗೋಬಹುದು. ಇನ್ನು a equal ಏನಾಗ್ತದೆ? plus g. ಯಾವಾಗ moving downwards, moving downwards, right? a equal to minus g, moving upwards, moving upwards. Correct? ಇಲ್ಲಿ 3 equations ಬರ್ತಾವು. ಇವನ್ನ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ x or s equal to h ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. a equal to plus g ಯಾವಾಗ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, a equal to minus g ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ. p equal to u, ಹೌದಾ, plus g t, ಇದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೆಯಂತಾನೆ ಇದೆ. the moving upwards, sorry, downwards it is. ಇದು downwards. in s equal to s ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? h here, u t plus half gt square. next p square equal to u square plus 2gh. s ಅಲ್ಲ h ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಏನ್ರಿ? ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. p equal to u minus gt, ಯಾಕಂದ್ರೆ a is taken as minus g, upwards ಇದ್ದಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? s equal to s ಅಂದ್ರೆ h, ut minus half gt square. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ p square equal to u square minus 2gh. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಬೋರಿ.
these are the kinematic equations in normal motion. ಹೌದಾ? These are the kinematic equation under gravity force. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ x equal to s equal to h ಆಗ್ತದೆ. h means height of the body. G means acceleration due to gravity. Moving downwards ಇತ್ತಂದ್ರ ಏನಕ್ಕಂದ್ರ G ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೈತಿ? G ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಐತಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬಾಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೈಟ್? So a equal to minus 3 moving upwards, a equal to plus 3 moving downwards. Correct? ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, these are the kinematic equations under gravity force. Okay? ನೋಡ್ರಿ, next concept ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ discuss kinetic equations under gravity force. Next this we discuss about the last concept in this chapter, relative velocity. Relative velocity ಅಥವಾ relative speed ಅನ್ಕೋಬಹುದು, relative velocity or relative speed ಏನು ಅನ್ಬೋದು ನಡೀತದೆ. relative speed. ಓಕೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ another ರಿಲೇಷನ್ ಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಹೈವೇ ದಾಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕಾರ್ದಾಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಬೈ ನಿಂತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ರೂಸರ್ ದಾಗ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ಮುಂದ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಸೈಡ್ ಹಿಂದಿನ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಇಬ್ರು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಫ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು 60 km/h ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು 50 km/h ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು 80 km/h ನಮ್ಮ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಈಗ ನಾವು 60 ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇವ್ರದ್ದು 80 ಆಯ್ತು. 80 ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ VA minus VB. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, 80 - 60 ಏನಾಗ್ತದೆ 20 km/h. ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಏನಿರ್ತೀವಿ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ it is a relative velocity means it is a velocity of one body with respect to the another body. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಬಾಡಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅವು ಎರಡು ಮೂವಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಒನ್ ಬಾಡಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಬಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, it is the velocity of one body with respect to the another body. It is the velocity of one body with respect to the another body. ಹೌದಾ? ನಮಗೆ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಈಗ ಎ ಬಾಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರ ಸ್ಪೀಡ್ p. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರದ ಸ್ಪೀಡ್ p. The body A and B are moving in the same direction. ಹೌದಾ? A and B are moving in same direction. Correct? Moving in same direction. ಅವಾಗ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೇಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ of a body A with respect to B, with respect to body B. ಹೇಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? PAB ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The relative velocity of one body A with respect to body B. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, VBA ಅಂತ ಬರೆದಂತ velocity of body B with respect to A body. Okay, PAB equal to PA minus PB. Correct? PA minus PB. If PA is more than PB ಅಂತಂದ್ರೆ PA minus PB ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ PA is less than PB ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, VBA equal to PB minus PA ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ
If it is if it is PB is more than PA, then we write PBA is equal to PB minus P. ಹೌದಾ ಇದ PB is greater than VA ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ಹೌದಾ ಇದೇ ಏನಂತೀವಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಒನ್ B body with respect to the A body ಅಂತ ಓಕೆ ಈಗ the relative velocity is indicated as ನೋಡ್ರಿ relative velocity is equal to relative displacement to the time taken. Okay, the formula is the relative velocity is equal to relative displacement divided by time taken. Okay, it's all about the relative velocity. It's very important for one mass purpose. Define relative velocity ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Define relative velocity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is the velocity of one body with respect to the another body. ಈಗ the A and B are moving in the same direction ತಗೊಂಡಿವಿ. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಿದ್ರೆ A and B are moving in opposite directions ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ A and B are moving in opposite directions ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ತಗೋಬಹುದು directions. So for example like this is A ಇದು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ PA ಇದು B ಇದು PB ಹೌದಾ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವಾಗ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ VAB is equal to PA minus VB ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋತೀವಿ ಹೌದಾ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋತೀವಿ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ that is VAB is equal to PA plus PB. And this is a special case when the bodies are moving in same direction, that is VAB equal to PA minus PB. When the bodies are moving in opposite directions, one is taken positive, one is taken negative. So PA minus PB, that is PAB equal to PA plus PB ಆಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. Next we discuss the position time graphs with respect to the relative velocity. Relative velocity ಒಂದು 3 graphs ಇದಾವೆ ಅವು ನೋಡೋದು. Next one previous ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ relative velocity discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ the velocity of one body with respect to the another body. ಈಗ position time graphs ಏನ್ ಪಾಸ್ the bodies are moving with first case the two bodies are moving with two bodies A and B are moving with same velocities and same directions. Okay, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ನಾವು ಏನು ಕೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾ position time graphs. Okay, draw position time graphs when the two bodies are moving with same velocities and same directions. ಎರಡು ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈವೇದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾವು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅವರು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಬೈ ರೋಡ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ರೋಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನಿಸ್ತತಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗತ್ತ ಅನಿಸ್ತತಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ನಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗತ್ತ ಅನಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅದು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಹೇಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ position time graph. X means the distance or displacement is taken along y axis
and time is on x axis. So ಈ ರೀತಿಯನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. The lines are parallel. Okay, the lines are parallel means these are moving with the velocity pa. This is velocity b. This is a body, this is b body. So pa is equal to pb. The bodies are moving with same velocities. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅದು ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ the velocities are same. ಹೌದಾ? ಈಗ if the bodies are moving with different velocities in the direction, different velocities in the same direction, different velocities in the same direction ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು? This is the graph. So this is A body, this is B body, obviously this is A velocity, this is B. Correct? Here we can write velocity is PA is greater than PB. Correct? The different velocities in the same direction. Two same direction nagadavi, but the velocities are different. PA is more than PB. PA long distance na cover ಮಾಡ್ತದೆ in short interval of time. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇನ್ 1 ಅವರ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 1 ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ PA. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ PA is more than PB. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the two bodies are overtaking. The two bodies are overtaking. Overtaking means if one body is overtakes the another body B. And for example, ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. This is the graph. This is A body, this is B body, this is PA speed, this is PB speed. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ this in this case PB is more than PA. That's why it is overtakes. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ PA ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ. This is speed of PA. ಹೌದಾ? A body. This is the speed of PB. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ at the time speed. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು the body overtakes the body A. ಹೌದಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಕೇಸಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. one body ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀವಿ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರಕೈತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ the speed of PB is more than PA. That's why the body B overtakes the body A. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ body B the body A ನ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, this is about the cases of position time graphs. So two bodies are moving with same velocities and same directions. Same velocities are same direction ಇರ್ತದೆ, parallel ಇರ್ತಾವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ PA equal to PB. In different velocities in same directions ಇದ್ದೋದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡು ಸೇಮ್ velocities different velocities in same direction ಇರ್ತಾವು. ಕರೆಕ್ಟಾ? That is PA is more than PB. If the two bodies are overtaking, one the other body overtaking ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಾಗ್ತದೆ obviously the speed of overtaking ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನವರಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನವರು ಸ್ಪೀಡ್ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. So that is PB is more than PA. Correct? These are the cases about the relative velocity. Today we will discuss about the acceleration due to gravity and the motion of the kinetic equations under the motion in a gravity. Right? So x equal to s equal to h, a equal to g change ಆಗ್ತದೆ. G means acceleration due to gravity. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟದ 9.8 meter per second square. Next we will discuss about the relative velocity. Relative velocity means the velocity of one body with respect to the another body. Correct? We have the different cases of the position time graphs in the relative velocity. Either relative velocity is ಏನಂತಾರೋ ಇದು the different cases of. Okay? So ಈ ಮೂರು ಕೇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. Draw the
the entry position time graphs for different velocities in same direction. So ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಬೇಕು. Draw the body, draw the position diagraph when the bodies are overtaking. For example, PV is more than V ಅಂತ ತೋರಿಸೋದನ್ನ ಇದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ V more than VB ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆನಾ? So up to this, the first chapter is completed. In the next class, we will discuss about the problems. Okay, problems on the first chapter. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ಅದ್ರ ಯೂನಿಟ್ ಬರೀರಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಯೂನಿಟ್ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ p equal to u plus et and s equal to ut plus half whole square. ಅವು ಏನೇನು ಅದಾವು, p ಅಂದ್ರೆ ಏನು, u ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ we'll discuss the next class in for the problems. Okay, thank you. ನೋಡ್ಕೊಡೋದು ಸರ್.